Am I audible? Yesterday we had studied the contributions of Viola and Taylor's towards the management, and today we shall know the contributions of Elton Mayo. Elton Mayo, popularly known as the father of human relation approach, and he joined a researchers team at Wharton School in the University of Pennsylvania. And Elton Mayo is considered as the founder of modern sociological and psychological industrial research. He led a team of researchers which conducted a study at Western Electric Company's Hawthorne plant at Chicago between 1927 and 1933. Am I audible? The study involved prolonged observation of two groups of employees making telephone relays, while one group was called the control group, the other was called the test group. So they conducted an experiment at Hawthorne, and the findings are known as the findings of Hawthorne experiments. The experiments were conducted in 4 phases. So ಆ experiment ನ 4 phases ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ illumination experiments, ರಿಲೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 phases ಇರುತ್ತೆ. 1ನೇ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ರಿಲೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಮಾಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೈರಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಜರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಥ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಏನೇನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತು ಹ್ಯಾಥ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸೋಶಿಯೋ ಸೈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. This is contribution of select management thinkers. So yesterday we had studied the contributions of Fayol and Taylor. So today we are studying the contributions of Mayo, which and experiment was conducted at Hawthorne. The findings of Hawthorne experiments is like this. Okay, the second one is, according to Mayo, the group is the key factor of job performance of an individual. Since the experiment was conducted in the psychological and sociological phase, so the findings are, according to the leadership determine the group behavior. So leadership group behavior na ಮಾಡತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಥ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಹ್ಯಾಥ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತು. ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಲೋನ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. Other factors like supervision, co-workers, behavior, etc. also motivate workers. The supervisory climate also influences productivity. The friendly supervisory climate leads to more efficiency. Workers decide that there should be cordial relationship with fellow workers. Communication is an important aspect in getting things done, and effective communication enables workers' participation in decision-making process. So ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಇವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಡ್ ದಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಥ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಫೈಗೋಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಟೇಲರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇತ್ತು ಈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೇನೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು. ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. The studies were not conducted scientifically. The results of the study lack universal applicability. The management does not accept goals set by workers, and workers are bound to accept the goals set by management in
general. The findings of Hawthorne experiment lack practical value. So ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ were the criticism for the Hawthorne experiment. Next we shall move to the contribution of modern management thinkers. ಇವರು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಾವು ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪೀಟರ್ ಎಫ್ ಡ್ರಕರ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ modern management ಅಲ್ಲಿ ನಾವು the important modern approaches to management includes the quantitative approach, system approach and contingency approach. This approach to management is also known as operations research. Modern business organizations have created various strategic problems. These problems cannot be resolved unless they are tackled by appropriate strategies. So strategies ತುಂಬಾ important. Proper appropriate strategies ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ it uses computers with inbuilt solutions to problems such as strategic planning, long range planning, production scheduling, replacement of equipment, inventory control, plant location, warehousing, etc. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದುವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಎಲ್ಲದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ interrelated and interdependent activities. A system becomes successful when all activities contribute their efforts to achieve the desired results. A system approach is an organized activity that ensures everything is according to the expected standards. A system has several subsystems. An organization is treated as assisted by various subsystems such as marketing, production. So ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫಿನಾನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೀಸ್ subsystems are orderly arranged to get good results. So all these subsystems are interrelated and interdependent. So ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫಿನಾನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಲ್ಲದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ any change in their structure directly influence the entire system. Since the core objective of each subsystem is similar, the communication network should be effective. A system can be subdivided into two variables. They are closed system and open system. In a closed system, the environment has no doubt an external influence ಇರಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. An open system has an environment and it interacts with it. So next we'll move to the contingency approach. The contingency approach is also known as the situational approach. During these years, business organizations are becoming more flexible. Openness and adaptability are the chief features of the contingency approach. That means business organizations have been adjusting to the changing environment. So ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಥಿಯರಿ thus explains that the pattern of management is influenced by various internal and external factors. Therefore, there is no one best theory of management. Situation influences the pattern of management style. So Peter F. Drucker was educated in Australia and England, and he started his career as a newspaper correspondent. For some time, he also worked as an economist for an international bank. He became management consultant and worked as a professor of management in the New York University in 1950s. And he was an eminent scholar and authored various books on management subjects. The important books he authored are The Practice of Management, Managing by Results, The Effective Executive, etc. What are the contributions of Drucker to the management? The important contributions of Drucker includes the following. Drucker was against the bureaucratic management which was given by Weber. Drucker was against bureaucratic management. He emphasized management to be flexible, innovative and creative. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ he treated management as a discipline and profession. Management as a discipline and a profession ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ. So he emphasized that management is a
He emphasized that management is a practice than a discipline in the form of science. According to his view, an effective management structure should enable smooth performance of activities, contain possible minimum number of management levels, enable young personnel to test their ability. He asserted centralized control with a structure of decentralization. He introduced the concept of MBO in 1954. This gives importance to self-control rather than control by others. MBO is management by objectives, by setting the objectives for the management. So it will give importance of to self-control rather than the control by others. He stressed that human beings should be ready to accept and face challenges. Adapting to changes is inevitable to bring favorable changes. These were the contributions of Drucker to the management. The following paragraphs brings the contributions. Which one? First one is the management is a liberal art or ಹೇಳ್ದಂಗೆ it is not a it is a discipline and a profession. ಆಮೇಲೆ next wave knowledge workers. Drucker was pioneer to the use of the term knowledge workers for a firm employee. He considers the workers as a knowledge worker and management by objectives. So these are the contributions of the Peter F. Drucker. Next, we'll know the contributions of C.K. Prahalad. C.K. Prahalad is another world famous management guru who was born in India. He was born on 8th August 1941 at Tamil Nadu in Coimbatore. Prahalad he considered his experience at the Union Carbide as a major turning point in his life. 4 years later, he did his PG diploma in business administration. So Prahalad was the co-founder and he became CEO of Praja Incorporations. The goals of the company range from allowing common people to access information without restrictions. Prahalad was named the world's most influential management thinker in 2007 by Times of London and the most influential thinker on business strategy today by Business Week. In 2009, he was awarded Pravasi Bharatiya Samman. In 2009, he was conferred Padma Bhushana, third in the hierarchy of civilian awards by the Government of India. Throughout his long, distinguished career, Professor Prahalad helped reshape strategy and set new directions for business. He was known for thinking beyond boundaries. His teachings helped future managers and leaders acquire leading edge conceptual, analytical, and strategic skills. Professor Prahalad has worked a lot on strategy and related issues. The missing link between strategy and its execution has been explored by him in many of his works. He focused on building innovation. Based on his studies, he was provided strategies for redesigning systems to co-create value with customers and connect all parts of a firm to its process, measuring individual through smart analytics and improving the flexibility and efficiency in all customer facing and back-end process. So these are some of the contributions of C.K. Prahalad. Next, contributions of Gary Hamel. Gary Hamel was born in the year 1954 and he is an American management expert. The Wall Street Journal ranked Hamel world's most influential business thinker. And Hamel is one of the most respected contributors to debate the business strategy of the late 20th century. He is a revolutionary in thoughts, and this is evident from his views on strategy. As a management consultant and educator, he pioneered the concepts of strategic internal core competency with C.K. Prahalad revolution and management innovation, which have changed the practice of management in organization around the world industries. So Hamel, in order to successfully complete for the future, Hamel advocated the capacity to bring about a revolution in one's industry or market space, which in turn requires revolution in how one creates strategy. So he gives stress on strategy like Prahalad. Next, what are the management innovations?
According to Hamel, management innovation is market departure from it is a marked departure from traditional management principles, process, and practices, or a departure from customary organizational forms and significantly alter the way of work of management is performed. In simple words, management innovation is anything that alters the way in which the work of management is carried out or significantly modifies the customary organizational forms. Next, management lab. Currently, Hamel is engaged in setting up the world's first management lab, where many companies and renowned academicians engaged in research activities work together to co-create tomorrow best practices today. He aims at radically accelerating the evolution of management knowledge and practice. His innovative entrepreneurship model is the blueprint for the companies wishing to become outstanding. So this completes the block 2, and next we'll move to the planning functions of management. Planning types of plans, business forecasting, and organization. So meaning of planning and definitions of planning. Planning is block 2 is completed by completing the contributions of management thinkers. From block 1 you may get forms of business, business organization, forms of business organizations, forms of business combinations, etc. are the important questions. Definition of management, functions of management, and also the contributions of management thinkers, etc. are the important questions from the 2 blocks. Next, we'll move to the planning. Planning, types of planning, business forecasting, and organizing. Meaning of planning. According to Kuhn's, planning is deciding in advance what to do, how to do it, when to do it, and who is to do it. It bridges the gap from where we are to where we want to go. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೆನ್ರಿ ಫಯೋಲ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಅದರ್ಸ್ to perform difficult managerial operations in order to achieve the predetermined goals. ಸೊ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿಂಡ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಗೋಲ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗೋಲ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ function of management. Planning is an ability to visualize a future process and its results. So it visualizes the future process and its results are found. So next we'll move to the characteristics of plan. What are the nature and characteristics of planning? The first is primary function. The primary function of management is planning. First characteristics is the primary function of management. Planning is a primary function of management. Planning is an intellectual process. Planning is an intellectual process in nature. So it uses mental exercises. It is required to foresee the pros and cons of various alternatives. So it requires the creative thinking on the part of a planner. Has to think about the following aspects: what is to be done, how is to be done, when it is to be done, and by whom it is to be done. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ is an intellectual process. So ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎ rational approach. Planning process is a rational approach to the achieving of organizational goals. An action is rational if it is objectively and intelligently decided. Okay, a planning is a rational approach in the achieving of organizational goals. It is a rational. Future is always uncertain, but planning process is a rational approach for suggesting alternative approach to various situations. Okay, next we have the focus on objectives. An organization employs a number of persons. Each one of them has different personality and
attitude. Then there will be a difference of opinion about the objectives of the enterprise. So ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ entrepreneur methods have to achieve them. Planning focuses attention on setting up organizational objectives. ಸೊ ನಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ವೇ ಟು ಅಚೀವ್ ದೆಮ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಹೇಳತ್ತೆ. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ influence the future course of every business. If the objectives are not properly set, then the effort spent on them will go waste. So objectives set ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದೇನೆ important goal. It is a continuous process. Planning is a continuous and never ending activity of a manager in an enterprise. So based upon the assumptions which may not come true in the future. Therefore, the manager has to go on modifying, revising and adjusting plans in the light of changing circumstances. So ಯಾವ circumstancesಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದು ಇದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ pervades all managerial activities. Every manager in an organization has a planning function to perform. It may also be said that planning is a fundamental managerial function. The purveyance of planning is generally overlooked. It is felt that planning is done to top levels only. This may be tuned to certain extent that people top level devote most of their time to planning than the managers at middle level. So ಬರೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ the another character is it leads to the efficiency and economy. Next we have the limiting factors. A planner should consider limiting factors like money, manpower, materials, market, etc. before taking up planning. So planning ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮನಿ ಎಷ್ಟು, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೊಂದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ is essential for harmonious working of the organization. Planning coordinates the what, who, how, why and where a planning should be done. In the absence of planning, different segments of the organization may pursue divergent objectives. Flexibility is another character. Planning leads to the adoption of a specific course of action and rejection of all other possibilities. It is realistic in nature. Planning is based on future forecast. Through the future is always uncertain, but the predictions should be realistic on possible. The objective should be realized with the normal efforts. If planning is based on wishful thinking, then it will not be possible to achieve the goals. Planning always based on hard realities. Planning concerns future activities and also based on facts. Planning is looking forward into the future. It is a growing organism. It is decided in the present what is to be done in the future. The 6 P's of planning, or the 6 P's state that the fundamental of planning. These P's are as follows. Purpose. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ 6 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದುವೆ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 6 P's are very much important for planning. That is ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್, philosophy of the plan and promise, policies, plans and priorities. Next we have the forms, kinds and steps of planning.
Forms of planning. Classification of planning is as follows. By time and duration, it is long range plans and short range plans. So long range ತನಕನೂ ತುಂಬಾ ದಿನದಂಕ ಇರೋಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ. By the level of management, there are different types or levels of management. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಆಪರೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ next we have by scope of planning, by company made plan or master plan, and functional plans of each business functions, and total planning. Total planning ali corporate or strategic or long range plans, administrative or medium term plans, operational plan or short range plans. In long range planning ali, Warren defines long range planning as a process of directed towards making today's decision with tomorrow in our mind and formulating means of preparing for future. So planning ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ is another important term to be known. So Steiner opines that strategic planning is the subjective process of determining the fundamentals or central concept of the corporation, describing the mission or major corporate objectives, policies, and strategies that will govern the acquisition, use, and disposition of resources to achieve the overall corporate objectives and goals. Administrative and operational planning. Administrative and operational planning is also called programming. It establishes short-term objectives and action programs for each functional area. There is budget and program for each function or decision center. All functional budgets are incorporated in the master budget for the corporation. Kinds of business planning. There are three kinds of business planning, that is plans for doing current business, plans for continuing in business, plans for development and growth. Okay. Plans for current operations. These are functional or operating plans in the form of programs and schedules. They are interested in immediate customer service and operating efficiency of the department. So current operations ಏನ್ ಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್. It may be divided into two categories, internal growth and external growth. Internal growth is made through the product improvement, product line extension, and breakthrough new products emerging from research and development. So innovations, R&D nallellaku internal growth ke plan ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Next, external growth is made through product acquisition and corporate acquisition and market. Thus growth may be second through product development. So growth is secured from the product development, product innovation, product acquisition, and lastly through mergers and amalgamations. Next we have what are the different steps in planning. Planning is a process of which embraces a number of steps to be taken. The first steps in planning is perception of opportunities. The second is establishment of objectives, establishment of planning premises, identification of alternativeness, evaluation of alternativeness, choice of alternativeness, formulating derivative plans, establishing sequence of activities, and follow-up action. The first is perception of opportunities. This step leads to the formulation of plans by providing clue whether opportunity exists for taking a particular plan. So perception of opportunities, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ
objectives na fix ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The overall major organizational and unit objectives set the pattern of the proposed course of action and shape the structure of other subsidiary objectives. So first organizational objective, ಆಮೇಲೆ next ಅದರಲ್ಲಿ subordinate organizational objectives ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ establishment of planning premises. These are assumptions about the future understanding of the expected situations. These are the conditions under which activities are to be undertaken. These premises may be internal or external. Internal premises and internal variable that affect the planning. These include organizational policies, resources, and ability of the organizations. So internal premises ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ policies ಮತ್ತೆ resources availability in the ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. Next we have the external premises include all factors in environmental like political, tasks, social, technological, competitors, etc. Next, identification of alternatives. Next step is identification of alternatives. Various alternatives of the plan can be identified keeping in mind the organizational objectives. So organizational objectives na ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು various alternatives ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ evaluation of alternatives, ಆ alternatives ನ evaluate ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಗೋಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ choice of the alternative ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಯಾವ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಂತನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ plans. So next is follow up action. The plan should be communicated to all persons concerned. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ follow up ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬರೀ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಗಿದ್ಯಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ team spirit and are committed to the objective policies, programs, strategies envisaged in the plan. So follow up ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. Follow up action ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. So these are the important steps of planning. Next we'll move to the advantages of planning. Attention of objectives. Planning helps in clearly laying down the objectives of the organization. First step ಅದು laying down the objectives. Second is minimizing uncertainties. Planning is always done for the future. So future plan ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ uncertainties ನ ಅದು minimize ಮಾಡುತ್ತೆ. Better utilization of resources. Planning helps in better utilization of resources of the business. Economy in operations. So resources ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕಾನಮಿ ಹಂಗೇನೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ human resources and persons, encourages innovations and creativity. A better planning system should encourage managers to devise new ways of doing work. Next, we have the management by exception possible. So it means management should not be involved in each and every activity. If the things are giving well, then there should be noting the worry of management should interfere or the ಅವರು ಮತ್ತೆ interfere ಆಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ managers are given more time for planning the activities rather than wasting their time or directing. So ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಪರಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡಬಲ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಪರಬಲ್. ಸೊ ಅದೆರಡು ಗೋ hand in hand. Next, we have facilities for delegation. Under planning process, delegation of power is facilitated. The goals of different persons are fixed. They will be requiring requisite authority for getting the things done. Delegation of authority is facilitated through planning process. So staffing elladu ಈ planning ಅಂಡರೇ ಬರುತ್ತೆ. So planning, organizing, staffing, directing, controlling ಇದೆಲ್ಲ management functions. So we have different levels of management: top level, middle level and lower level management. Top level management alle different skills ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. middle level management alle different types of planning ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So management allu different levels ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ last class ಅಲ್ಲಿ. Next we have the disadvantages of planning. Premises or first disadvantage is premises are not fully reliable.
So it is undertaken on the basis of certain assumptions. So assumptions ಮೇಲೆ future assumptions ಮೇಲೆ ನಾವು planning ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Internal rigidities. While going through the planning process, a manager have to work under a given set of variables which lead to the rigidities of planning. Next, we have psychological rigidities. So rigidities ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ human factor ಮೇಲೂ depend ಆಗತ್ತೆ. Next, we have policy and procedural rigidities. One policies and procedures are established. They are hard to change. Policies and procedures are meant to facilitate of managerial actions by providing guidelines. And next we have the capital investment. So once funds are invested in fixed assets, it becomes more difficult to switch on future course of action. So ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಜಿಡಿಟೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಜಿಡಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. This may be social, economic, political, and technological rigidities. So managers have little control over these factors: economic, political, technological control. ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ rapid change in a complex and rapidly changing environment. Planning so faces new problems. So ಏನಾದ್ರು changes ಆಯ್ತು, rapid change, ಬೇಗ changes ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ this may sometimes lead to the error of judgment. Planning activity taken in one period cannot be relevant for another period. So ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. its various steps may consume a lot of time. ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾದು ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ is also limited by cost factor. It should be relevant to cost factor. Cost may go on increasing if planning becomes more elaborate and formalized, because additional staff is to be appointed and more time, energy, and money is to be involved and invested in gathering facts and testing of various alternative steps in planning ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Failure of people in planning. One of the serious limitation in the formulation or implementation of plans in the failure of planning. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ failure of planning is the major disadvantage of planning. Next we have types of plans. In the process of planning, several specific plans are prepared, which may be broadly classified into two categories: standing plans or repeated use plans. ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ organization, objectives of the organization, policies, procedures, rules and methods, strategies, ಇದೆಲ್ಲದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಿಷನ್ and the plans which are long term implications. ಸೊ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆರ್ used repeatedly, maybe with slight modification. Next ಸ್ವಲ್ಪ modification ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಗಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So few standing plans are discussed as below. Mission. Every organization must have a mission. ಆವಾಗ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ to be considered as a standing plans.
every organization must have a mission that it is in twofold: production and distribution of goods and services in order to satisfy the basic needs of the customers and consumers. So ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಸರ್ದು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another fold is provision of employment and source of income to the people whereby the might to be the position to purchase. So next, giving employment to the human resources, another mission. Next we have the objectives. Objectives may be defined as the goals which an organization tries to achieve. Objectives are also described as the endpoints of planning. In the words of Kuhn's, objective is term commonly used to the indicate end point of a management program. So objective is always used as the end point of the management program. According to Fernald, objectives are the goals, aims or purposes that organization wish to achieve over varying ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಗೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೈಡರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ decide where we want to go, what we want to achieve, and what is our destination. Objective constitute the purpose of the enterprise, and without them no intelligent planning can take place. So ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರ ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗುಣಗಳೇನಿರ್ಬೇಕು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್. ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ reduced to black and white, that is a clear direction for managerial efforts. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಜಾಬ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, objectives must be realistic, that is they must be within the reach of the organization. ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಗೋಲ್ ನ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ, ಆ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೆಷರಬಲ್. ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್, ರೂಲ್ಸ್, ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್. All the objectives are interconnected and profitability and public accountability. Objectives may be short range, medium range and long range. Objectives may be constructed into hierarchy, overall, major, divisional and departmental, etc. So hierarchy ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. mere maximization of profit cannot be the sole objectives of the enterprise. ಸೊ ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ as well as internal. ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಗೆ primary objective. Service for the customer is the primary objective of an enterprise. Consumerism may develop when the business forgets its primary responsibility towards the consumer. So consumer goal na fulfill ಮಾಡೋದು, customers are the kings of the market. So ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಓವರ್ ಅದರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಅದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬರೀ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ ಆರ್ ಮೈನರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್. Objectives have to set up for each person and for each responsibility center. And next we will move to the policies. Objectives ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪಾಲಿಸೀಸ್. Policy making is another most important component of business planning. Policies are guide to action. They provide a broad guideline as to how the objectives of an organization are to be achieved. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿನ ಇದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ in the words of Massey, policies include the body of understanding which makes the action of each member of the group in a given set of circumstances more predictable to other members. Policies are general statements or understanding which guide or channel thinking in decision making of subordinates. So policies helps in decision making. Next, what are the features of a sound policy? Sound policy ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಗುಣಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಫೀಚರ್ ಗಳೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಲಿಸಿನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಗಳಂದ್ರೆ the policy tries to contribute to the organizational objectives. So objective ಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾಲಿಸಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿ is formulated to the various steps in the decision making process. It helps in decision making process. Policy can be interpreted from the behavior of the top management. Policies provide the guidelines to the members of the organization for choosing a particular course of actions. ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಫಾರ್ ದ choosing a particular course of action. Next, policy making is the task of all managers. However, the higher manager is in the organization, the more important is his role in the policy making. The sound policy must be flexible in its implementation. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದುವೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ policy. A policy should be uniform in the application. It must be fair to all, offering equity and justice to those who are affected by it. So these are the features of a sound policy. Next we have types of policies. ಯಾವ ತರ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೈಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಅವ್ರದೇ ಏನೋ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇರತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಟಾಪ್, ಅಪ್ಪರ್, ಮಿಡಲ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಮೆನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ತರ ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ರವರು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. So these are the different types of policies. Then we'll move to the procedure. Procedure is a standing plan describing a customary method of handling a future activity. The term procedure refers to the specific administrative directive prescribing the sequential manner in which repetitive activities to be initiated. So ಇದು 4ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಮಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದೇ
ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಜಾರ್ಜ್ ಆಟರಿ, a procedure is a series of related tasks and make up the chronological sequence and established way of performing the work to be accomplished. So ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ follow steps to be taken. So for the example, the procedure of scientific selection of employees may be of the following steps: preliminary interview, application blank, reference check, employment test, ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕ್ಅಪ್. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ to be followed. Next, we have the importance or benefits of procedure. Procedure helps to standardize and streamline the day-to-day activity of the organization, whether for procuring funds, for manpower recruitment, for receiving and inspecting materials and stores, for sanctioning expenditure or granting leave, etc. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೂ ಒಂದು procedure ಇರುತ್ತೆ. So it gives importance on benefits of procedure. It ensures uniformity of action. So these are some of the advantages of procedure. It ensures uniformity of action. So ಒಂದು procedure follow ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ uniformity ಇರುತ್ತೆ, uniformity of action. It decreases the need for further decision making, laying down to standard path to follow. It increases coordination among the personnel in the organization and its departments. It provides a good standard for the manager to appropriate appraises employees. Procedure serves as a good tool to managerial direction, coordination, and its implementation control of specific activities within the organization. And how to set a procedure. Setting a procedure. The following points should be kept in view while setting procedure. The basic principle of procedures is that they should be kept to the minimum possible. Procedure should be based on adequate fact of the particular situation, not guesses or wishes. So guess ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. The basic principle is to produce procedures is the should be kept to the minimum possible, and procedure is to be effective must be recognized as system of interrelated activities in a network. While designing a procedure, proper balance should be kept between stability and flexibility. Procedure should be reviewed at intervals, and necessary changes should be made as per research and development programs. So these are the steps to be considered while setting a procedure. Next, we have rules and methods. Rules and methods are standing plans is a in a formal organization in association with policies and procedures. So in association with policies and procedures, rules and methods have to be followed. The rule is definite and rigid. It allows no deviation or discretion to subordinates. Generally, the breach of rules carries a penalty. So examples of rules are: employees are to retire once they attain the age of 58 years. Smoking is prohibited inside the factory. Officers are not entitled for overtime allowance. All purchases are to be made only through calling tenders. So idella rules of the organization. They have to follow these rules to be followed rigidly. There is no, they have to follow these rules. Next, we have the method. A method is a prescribed process in which particular operation of a task is to be performed. It specifies the one best way of performing each step in a task. So which method has to be used? Another method of prefer ಮಾಡುತ್ತೆ. It defines the technology of individual operations in a workstation as compared to the procedure. Method describes how one particular step of a procedure is to be performed. Method involved only one department and one person, while a procedure may involve many departments and many persons in an organization. Method ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಒಂದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. Literally speaking, the term strategy stands for the war art of the military general. According to management, Kuhn's definition is former as a competitive strategy and the later as grand strategy. The purpose of the grand strategy is to determine and communicate through a system of major objectives and policies.
the probable shape which the organization is likely to take in future. So organization ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೋಬೇಕು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆತರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಗುಣಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ to be followed. It is right combinations of different factors. It relates the business organization to its environment. So business organization environment jೊತೆ relate ಮಾಡುತ್ತೆ. It is an action to meet a particular challenge, to solve particular problems or to attain a desired objective. Strategy may need contradictory action. For example, today manager may adopt a particular course of action, but tomorrow he may revise the same due to changes in the situations of the environment. Strategy is forward looking. It is a means to and end and not the end itself. It means of coping with or managing the events and changes in the external environment. It is formulated at the top management level. Strategies are formulated at the top level management. It is generally long range in nature, but short range moves are also specified in it. It is flexible and dynamic. It involves assumptions of certain calculated risk. It is action oriented and more specific than objective. It is generally meant to cope with a competitive setting in which the behavior of competitors and other advertisers of the enterprises affect the own functioning and performance. Now we shall know the formation of the strategy, how the strategy is formulated. There are three phases on strategy formulation. First is determination of goals, ascertain the specific areas of strength and weakness in the total environment, prepare action plans to achieve the objectives in the light of environmental phases. So these are the three important phases of strategy formulations. Determination of objectives, ascertain of specific areas of strength and weakness in the total environment, preparing action plan to achieve the objectives in the light of environment are the three phases of strategy formations. The following factors will determine the right strategies decision. So right strategy ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ it must be appropriate in the light of available resources. It must be workable. So it work ಆಗಬೇಕು. It must involve acceptable risk. The timing of the action plan must be appropriate. The action plan must be based on reliable anticipation of future trends and conditions. There should be perfect coordination between the objectives and the strategy. Objectives ಮತ್ತೆ strategy ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ coordination ಇರಬೇಕು. Strategy must fulfill ethical and social responsibilities since it is compared with the environmental fact, connected with the environmental factors. Next we have single use plans. So ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಬಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ as to serve the standing guides to the thinking and action. So characteristics of single use plans ಏನಂದ್ರೆ some of the general or common characteristics of single use plans are as follows. Single use plans are non-recurring plans. The activities are definable in terms of specific objectives. It involves ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ತರದ್ದು ನಾವು ಗೋಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಂಗೆ single use plans are characterized by rigidity in terms of time, labor and cost. So ಅದು rigid ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. in terms of time, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ, ಯಾವ ಲೇಬರ್ ಹೆಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Single use plans are focused with distinct mission. They are bound by clear termination points. So
These are the characteristics of single-use plans. In that we have program. A program may be defined as a single-use comprehensive plan designed to implement the policies and accomplish the objectives. It gives step-by-step approach to guide the action necessary to reach a predetermined goal. It is really a combination of policies, procedures, rules, budgets, tasks, assignments, etc. So program is a combination of policy, procedure, standing policy, the standing plan ಏನಿದೆ ಅದರದೆಲ್ಲ combination. So policies, procedure, rules, budget, ಮತ್ತೆ task assignments, etc. Next we'll move to the projects. A single step in program is known as a project. A project is a single use plan which is a part of general program. It may be defined as any scheme or a part of a scheme for investing resources which can be analyzed and evaluated as an independent unit. It is actually a proposal of investment which can be separately appraised through cost benefit analysis. Next we have the schedule. Scheduling is a process of establishing a time sequence for the work to be done. So ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಈ ಟೈಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬಿಗಿನ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಮಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ದೆಮ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅದು ಹೇಳತ್ತೆ. ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅಸರ್ಟನ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ budgets. A budget is a single use plan expressed in quantitative terms. Budget plays a dual role in issued as planning instrument and also controlling device. So planning and controlling always go hand in hand ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ device in maintaining revenues, income and expenditure. It is always expressed in numerical terms, hence it is also known as numerical plan. According to the Kuhns, a budget is a plan, a statement of expected results expressed in numerical terms. Budget may be prepared in terms of time, money, materials, and other units required to perform work and accomplish specified results. Next, we have the standards. Generally speaking, all plans are considered as standards, but from a specific point of view, a standard is a norm or criteria against which performance is compared and evaluated. In a short, a standard is a guide for performance evaluation. So performance evaluation ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. A company may set up variety of standards expressing the anticipated results of the plans. Both quantitative and qualitative standards are established in each area of business industry. So SWOT analysis ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ನೆಸಸ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರೋತ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದು ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. So what is the meaning of business forecasting? Business forecasting refers to the statistical analysis of the past and current movements in the given time series so as to obtain clues and about the future pattern of the movement. So forecasting ಅಂದೇನು, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರದನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Forecasting is a systematic attempt to understand the future to prepare plans to utilize opportunities provided by the environment to the advantage of the firm. So planning ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, planning is for the future. So business forecasting ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ಮೇಲಿಂದ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Nature and scope of business forecasting. What is the nature? The first is economic development. Some of the areas in which accurate forecast about future events and trends are necessary for our organization structure and growth. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್, forecasting about human behavior or situation trends in much more difficult to access the many results. So
ಏನಾಗುತ್ತೆ, economic development of the country as well as global economy would have significant effect on the operations of the organization. The necessary element of such forecasts include prediction relating to GNPs and GDPs. Currently, strength, industrial expansion, job market, inflation, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು forecast ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The knowledge about economic trends would be assisting the management in making plans for their organization as an effective response to such trends. ಈ ತರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರದ್ದು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್. ದೀಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಏನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್? ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇ change the operations of an organization. For example, the age of the electronic calculators totally wiped out the market for slide rules. ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಗಳು, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್. It is equally necessary to predict as to what strategies your competitions would be employing. So growth development policy ಅಥವಾ growth of national ಇದು GNPs ಎಲ್ಲ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ದ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ GNP ಮತ್ತೆ GDP ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇದು ನಾವು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ employing to acquire gain in the market shape, perhaps at the cost of your market share. So market share ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್. ದೀಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ taste, demands and attitudes. Consumers have already established trends for convenience, comfort and for products that social forecast is also important for the change over a period of time. Forecasting about human behavior or situation trends much more difficult to assess and may result in faculty estimates how people will respond to a certain actions taken to be organization. So next we have the techniques of forecasting. So the future can be uncertain or with certainty, or many methods have to be developed to forecast future. These methods are different to their approach, and we have the objectives and time. Depending on the objective, time, accuracy, functional area and cost of benefits, there are primary two major categories of forecasting techniques. They are qualitative and quantitative. Qualitative techniques alli enen barutte, jury of executive opinion, opinions of sales persons, ಡೆಲ್ಫಿ ಮೆಥಡ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅದುವೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ quantitative techniques. It involves mathematical and statistical analysis of data banks, which is primarily the information related to past activities. These techniques are fairly sophisticated and require experts in the field to use them. Quantitative techniques forecasting ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. These techniques are fairly sophisticated, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and require experts for the field for the forecasting. Next we have the qualitative techniques. These techniques are primarily based upon judgment and intuitions about the environment and are used especially when sufficient quantitative information and data is not available. So some of the widely used qualitative techniques. Qualitative ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೂರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಸ್ one thing. Method of or a technique of forecasting. This is a method by which the relevant opinions of experts are taken. Jury ಅಥವಾ executive opinion ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ jury of executive opinion forecasting ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Method of forecasting. Combined and average. So taken in combined and average. For example, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೂರಿದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ forecast ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ introducing a new product and a judgment made on the basis of their opinions. ಸೊ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಜೂರಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. These opinions could be taken on the individual basis or this could be brainstorming group
session. So brainstorming alagirbodu, members participate in generating new ideas that can later be evaluating for the feasibility. This method is fast, less expenditure, and does not depend upon any elaborate statistical data. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ತರ ಇದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಬರೀ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜ್ಯೂರಿದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೇವರಬಲ್. Next, we have opinion of salesperson. This approach involves the opinion of sales force, and these opinions are primarily taken into consideration for forecasting future sales. The salespeople, being closer to the consumers, can estimate future sales in their own territories more accurately. Based on these opinions of the sales managers, a reasonable trend of the future sales can be calculated. So salesperson's opinion ತಗೊಂಡು forecast ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ opinion of salespersons ಒಂದು method. Next, we have consumer expectations. This method involves a survey of the customers as to their future needs. This method is especially useful where industry serves a limited market. Based on the future needs of the customers, a general overall forecast for the demand can be made. The major problem with this method is that future needs do not necessarily means future commitments to buy, since needs may change. So ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಂಗಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರೋದನ್ನ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, however, the methods are fairly reliable where the target market is small, such as buyers of industrial goods are where the customers are knowledgeable and cooperate. Next, we have the Delphi method of forecasting. The Delphi method, originally developed by Rand Corporations in 1969 to forecast military events, has become a useful tool for the other areas also. It is basically a more formal version of jury of executive opinion. So jury of ಮತ್ತೆ executive opinion ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. A panel of experts is given a situation and has to make initial prediction about it. So ಒಂದು ಜೂರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜೂರಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜೂರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಂತೆ, on the basis of the prescribed questionnaire, these experts develop written opinions. These responses are analyzed and summarized by central coordinate and submitted back to the panel for further consideration. So panel of experts ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ for the further consideration, evaluation and refinement, all these responses are anonymous so that no member is influenced by their opinion. So ಈ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದು ಯಾವ ತರದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ನ ಇವ್ರ ಹೆಸರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This process is repeated until a consensus is obtained. This method is very useful where either the past partners are not available or where the past data is not indicated of future events and the issues are general in nature, such as future energy needs, possible after effects of the nuclear war and so on. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ some of the techniques are time series analysis. Quantitative techniques ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ time series analysis, econometric, complex computer model, statistical survey, ಇದೆಲ್ಲ quantitative techniques. Quantitative techniques ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, time series, it is widely used to, it extrapolates the past trends into the future. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸರ್ವೇಸ್. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಚ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳೇನು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು simulate future events based on probabilities and multiple assumptions. Other is
econometric model. It is more complex technique. It involves interrelationships of many variable tied together a mathematical model. So one mathematical model ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ econometric model ಹೇಳಿ. The sales is not only a function of time but also depends upon many other variables such as changes in personal disposable income, credit availabilities and so on. So ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ evaluate ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is the quantitative techniques. What are the advantages and disadvantages of this techniques? Advantages is without forecasting, planning becomes impossible. It is essential for planning. So forecasting, planning important ತುಂಬಾ. Without forecasting, planning becomes impossible. ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಯೂಸರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ನೀಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಜೂರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಂದ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. It makes the organization to look forward, go forward, and it coordinates different activities of the organization. So planning anmele forecasting, it is another function of management. It coordinates different activities of the organization. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು organization function ನ coordinate ಮಾಡುತ್ತೆ. Through the forecasting, the organization understands their strength and weaknesses. Its strength which strengthens the organization. It is the tool to overcome its weaknesses. SWOT analysis and strength, weaknesses, opportunities, threats anta ಹೇಳ್ದಂಗೆ. It also as tool for to overcome the weakness. Strength ಏನು ಅಂತ recognize ಮಾಡಕ್ help ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ weaknesses ನ overcome ಮಾಡುತ್ತೆ. It helps the organization to optimum utilization of the resources. So optimization of the resources na use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. These are the advantages of forecasting. Next we have the disadvantages of forecasting. It helps to estimate future but not exact what will happen. So ಬರೀ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ನ, ಹೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಅಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೋ ರಾಂಗ್, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ useless. So this is another disadvantage of forecasting. Reliability of forecasting depends on adequate and reliable information. If information collect is based on ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ರಿಹಬಿಲೇಟ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾವ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ forecasting. Next we have the usefulness of forecast depends on the period for which it is done. So ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we shall complete the portions by doing organizing, staffing, directing, controlling, communication, leadership, and essentials of effective control system. Because next is the last class, we have to complete another block by completing organizing, staffing, directing, everything in the next class. So we'll end this class by completing the business forecasting, and next we'll continue in the organizing or organization in the next class. Thank you all.